Donald Trump. Perdiendo los estribos, yaqu. Ha amenazado con una represalia masiva contra las naciones. De la. Q lo apoyan, luego de que Trump y Netanyahu atacaron instalaciones. En. Alcanzando algunas de las principales analizamos lo sucedido. Les. La. De Donald Trump pues hace un momento. Un discurso bastante descuidado en la Casa Blanca, la principal agencia de noticias. Q ataques. De Estados Unidos y Israel impactarán las principales instalaciones. D. La. Del. En la. Aayla. Mubarak cerca de Isfahan. Atacarán la central. D. Mubarak stili es la mayor. D. Y produce. De la mitad de la. Del. Como he informado esta mañana la. Se. Agravando esto fue llevado a cabo tanto por las fuerzas de defensa de Israel como por el. De Trump. Ahora se les ha pedido a los residentes de estas naciones. Vecinas que se mantengan al menos a un. De distancia de ciertos sitios, yaqu. Afirma que. Tomando represalias tras los ataques a su planta. Y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Acaba de anunciar que. Ataques de represalia en breve, han ordenado la. Inmediata de todos los empleados y empresas industriales de la. Con accionistas estadounidenses y grandes industrias aliadas con Estados Unidos. Pueden ver la lista de ubicaciones y. Les. Lo que dicen que. Sucediendo, advertencia a las industrias estadounidenses en la. Nuestras combaciones. Llevando a cabo ataques de represalia. Los residentes de dichas industrias deben evacuar de inmediato. Entonces, Donald Trump dio un discurso en la Casa Blanca hace unos momentos. Fue un discurso sobre los agricultores don Donald Trump. D. Estar agradecidos de que. Darles otro rescate debido al hecho de que el estrecho de Hormuz. Cerrado. Eso significa que estos agricultores no pueden obtener el fertilizante que pidieron ya. Sufriendo como resultado de la guerra comercial de Donald Trump contra el mundo, donde los costos de los insumos han aumentado. Y han perdido mercados en el extranjero. Q Trump tuvo que darles un rescate de 12,000 millones el año pasado. Otro gran rescate parece estar en camino. Y esto es lo que Donald Trump dice en su discurso, tuvimos la mayor. De la historia, la mayor. En nuestro primer mandato, dice los estamos aplastando, y por cierto nos, yendo muy bien. Eso es lo que Donald Trump dice en este discurso, y en el primer mandato, ya saben, tuvimos la mayor. En la historia de nuestro. En el primer mandato, los estamos aplastando ahora mismo, y por cierto nos, yendo muy bien. Para que lo entiendas, ya sabes, quiero decir. Tieche, tan buenas son nuestras fuerzas armadas? Tieche, tan buenas son nuestras fuerzas armadas? Muy. Luego Donald Trump's ejecta de los acuerdos comerciales que hemos firmado. Dice tenemos tantos acuerdos comerciales ahora mismo y todos los. Tan contentos con nosotros, no sabemos. Tieche, hacer con tantos acuerdos comerciales. Why no? Ni un solo acuerdo comercial nuevo en su nombre, no sé. Ni un solo acuerdo comercial en su nombre durante la. Biden, y resulta que nosotros somos todo lo contrario, tenemos tantos acuerdos comerciales que no sabemos. Tieche, demonios hacer con ellos, necesitamos. Abogados. Luego, mientras Donald Trump habla sobre la guerra contra. O su guerra ilegal contra. Dice, saben. ¿Son los verdaderos malos? Los ecologistas son terroristas. En Estados Unidos, tenemos que lidiar con los verdaderos terroristas. Son los ecologistas, Donald Trump dice. Lo que la han hecho al. Es simplemente. Los ecologistas, es decir, son terroristas, eran terroristas, yo los llamo terroristas ambientales.
Recuerden que he estado informando que la Casa Blanca de Trump ha estado haciendo todos estos extraos mensajes. Como hiciera un video, sir, estamos a punto de lanzarlo. Estamos a punto de lanzar, sir. A lo que ruja. Como. Amenazando con lanzar armas nucleares. Como. Tieche. Amenazando. Hey otras. Como. Pixeladas, simplemente juntan cosas extras como estamos lanzando, sir. Tenemos las. De lanzamiento. Es decir, solo quiero que piensen en eso por un momento. Estamos en una guerra. Elegida por Donald Trump con Netanyahu en este punto donde nuestras tropas. Muriendo, donde nuestra. En un estado absolutamente. La. Aumentando y Trump. Publicando videos. Sir, estamos haciendo el lanzamiento, sir. YD. Tieche, se trataba todo esto. Uno. De una serie de videos y fotos. Publicados en las cuentas oficiales de redes sociales de la Casa Blanca acaba de anunciar un gran anuncio que. 1. Para todo lo relacionado con la Casa Blanca, while disponible para descargar en tu tienda de applications preferida. C. A las 11 o'clock a.m.d. Tieche, estamos hablando. Luego, mientras Donald Trump da este discurso en la Casa Blanca donde habla de la guerra y que los ambientalistas son los terroristas, Donald Trump hace hablar a Brooke Rollins, su secretaria de Agricultura, y ella dice, sabes, a veces tienes planes en la vida, pero luego Dios y Donald Trump intervienen. Sir, lo primero que quiero decir es que cuando tuvimos esa inesperada sobre este trabajo, el 21 de noviembre de 2024, a menudo he dicho que a veces tienes planes para ti mismo, pero luego Dios y Donald Trump redirige tu plan. Now en el cargo, no puedo expresar el honor de poder lucrar todos los. No hay major trabajo que este. Entonces Rollins dice. Rural, tienen que saber esto, somos su gente, sir, me acerco, estamos hablando de los agricultores, los ganaderos, la rural, somos su gente, sir. Desde el momento en que, por la escalera, dorada hasta hoy, nadie ha defendido con orgullo con firmeza y con este hombre, este presidente transformador en este momento de la historia de nuestro. Que a todos ustedes, nuestros agricultores y ganaderos. Entonces Donald Trump se distrae durante un discurso y dice, es un tractor hermoso, es tractor es dorado. Se coloca en los proveedores de tractors, es un hermoso tractor, es un tractor dorado. Alguien. En. Moimi. Tieche. Es todo eso, es un tractor. Estoy mirando esto eso. Es bueno, rojo, blanco y azul, pero alguien realmente me. Con eso, es hermoso, guo. Entonces Donald Trump culpa a Biden y a otros. De los rescates que ahora en que dar a los agricultores, dice Biden los. Los otros. Los yo dirán, nunca es mi culpa, es culpa de todos los. Nunca es mi culpa, campo de juego. Les estoy en un campo que va. Les hace las cosas mucho. Las cosas que hemos hecho, y para ayudar. A los agricultores que se recuperan de la. De Biden usamos dinero tomado de los aranceles. Los aranceles hemos tomado cientos de miles de millones de los aranceles. Y como dije, les dimos 12,000 millones de. En ayuda. Y eso. Recientemente porque fueron perjudicados injustamente por ciertos. Y dije que fueron perjudicados injustamente while les dimos 12,000 millones y eso lo compensa, pero. La estoy pidiendo al Congreso que aprobe. El nuevo proyecto de ley. Y hoy prometo solicitar ayuda. Additional para nuestros grandes patriotas en el. Proyecto de ley de financiamiento. Que nos ocupamos de ustedes en ambos casos, y estamos presionando mucho para que se aprobe el nuevo a. Luego. De Donald Trump sobre los precios de la carne, el dice, sabes, Biden. Tener menos ganado, yo quiero.
Ganado, y tenemos otros que. Bajando y la carne. Empezando a bajar. La carne era algo. Brook me dijo cuyo dije curalmente no lo. Tener menos ganado en él. Por razones ambientales, sabes lo que ego? Sabes lo que eso significa? ¿Puedes creerlo? En esto? Esta gente. Informa. No, quieren menos ganado por razones ambientales. Tiene algo que ver con el gas que impregna el aire. Y de hecho eso fue lo que. Y el. De ganado. Mucho. Dije. Tieche. Fueron obligatorios. Fueron restringidos. Entonces empieza a atacar Minnesota. Claro, estamos en guerra con. Rusia. Proporcionando recursos a. Permit arresta estadounidenses y destruir nuestras bases y para ayudar a bloquear el estrecho de Hormuz, verdad? Y luego voy atacar Minnesota, a Kansas, de Iowa, Idaho y dest Minnesota. Bien Minnesota? Minnesota? Tieche. Pasando? Tieche. Pasando en Minnesota con es gobernador loco? Es gobernador corrupto y deshonesto? Y. Tieche. Hey del fiscal general. Crees QESN. Corrupto? Crees QESN. Corrupto? Muy bien, recuperaremos Minnesota. Se la quitaremos a Somalia. Ahora, crees que esta gente viene de Somalia. No tiene nada. No es que Somalia se considerada el peor. Entonces Donald Trump empieza a soltar un discurso coherente sobre. Necesita son. Del MIT para saber encender un tractor, menuda basura. De hecho, compro muchas cosas relacionadas con maquinaria. Ya que tengo clubs y otras cosas. Y dije, den mi equipo de tenaos. Tienen. Equipo de tenaos que. No se haya usado? Y siempre que lo. Lo compraba por cara mucho mayor que las cosas nuevas que tienen tantas. Ambientales que terminan costando miles de. Producirlas y no funcionan bien, son demasiado complicadas. Y luego tienes a alguien que es un trabajador. Y. Mirando equipo ambiental computer usado pesado y tienes que el tractor se apaga si el equipo ambiental no funciona, era un apagado. No. Absolutamente nada por el medio ambiente. Tico estaba 6, 7, 8 mil. Y para ahorrar combustible, muchos de ustedes. Trabajando sobre normas. De combustible. Para ahorrar un cuarto de vaso de combustible. Esto, solo un poquito. Dos computadores adicionales que nunca funcionaron. While dije al jefe de John Deere, esto es algo bueno o algo malo. El dijo, sir, no tiene idea de. Es malo. Hecho contractors. Y luego, para que lo vin, en abril de 2023. Hey un video de Donald Trump. Mismo como ambientalista. El granito, si miran eso y lo multiplican por 500 de eso es de lo que. Hablando. Cuando escucho a la gente hablar sobre el calentamiento global en los 300 por un eighth de pulgada, y hablan de este problema. Nuestro gran problema es el calentamiento nuclear. Cuando nadie siquiera habla de eso, los ambientalistas hablan de todas estas. En muchos casos, miren yo. Soy ambientalista, supongo, a mi manera porque hecho un buen trabajo con el medio ambiente, pero nadie habla de lo nuclear, el problema que tenemos, el mayor problema que tenemos en todo el mundo, no es calentamiento global, es calentamiento nuclear. Y todo lo que se necesita es un loco y vas a tener un problema como el que el mundo nunca ha visto.